suitable for general family viewing. Asante sana mpenzi mtazamaji kujumuika nasi. Jina langu ni Moses Okech, na bila shaka tumeingia hewani kwa sababu ya masuala ya bunge la wenyeji. Leo nimeketi na viongozi ambao tutakuwa tunajadili swala la uongozi bora, sio bora uongozi, kuanzia mwaka 2024 na sasa tupo mwezi wa Aprili. Swala ni gani ambapo kumekuwa na masuala yanayoangaziwa kuhusiana na uongozi? Wanasema kwamba swala hili limeletwa bungeni, limeletwa lijadiliwe, lakini linachukua muda mrefu kabla ya suluhu kupatikana. Tumekuwa na masuala ambayo yameweza kuibuka, na masuala haya yatakuwa naangaziwa papa hapa ndani ya bunge la wenyeji. Bila kupoteza muda, ningependa tuanze kuanza kwa kujiintroduce, alafu tuendelee mbele. Tuanze na upande wangu kulia. Asante. Kwa majina naitwa Vincent, popularly known as Generali, and I am a living dead. Mimi ni student leader hapa cooperative. I am a member of the Young African Leaders and Aspirants, and I'm the current serving congressperson in the Department of Accounting and Finance, also doubling as the Speaker of the Congress House. Thank you. Thank you. A bigger voice. Twende kazi. Wow. Kwa majina ni Majimbo Jeff Wallace, commonly known as Gashagwa. I'm a student at Cooperative University and the incoming MCA, Second Ward, Kiminini Constituency 2027. See you there. Lazima niwapatie headache. Kabisa. Asante sana. Asante. Magune Msarila Riadego, a student Cooperative University of Kenya, aspiring or incoming MCA 2027, Mungama Ward, Viga County. All right. Thank you so much. On my left side. Thanks for having me, Okech. I go by the name Ayose Media. I hope we'll have an interactive session throughout. Thank you. Thank you so much. Yes, the queen of the house. Okay, my name is Paulina Kinye. I'm at Cooperative University, a student leader there, aspiring again to be a leader next year, probably. Nice one. Next year, probably. All right. What's up? Thank you. My name is Akal Hesbon Simba. I'm the National Chairman and Founder, Kenya Youth Federation, and the incoming Member of Parliament, Makadara constituency, Makadara 1. Thank you very much. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. If it is your first time joining us on Bunge La Wenyeji, remember to send in your comments live on Facebook and YouTube. Let us see what you have to say right here on Bunge La Wenyeji. Manake, Bunge La Wenyeji halijaweza limit, of course, language that we are using for the betterment of the show. Ili liweze kusikika, tuma maoni yako kwenye mitandao ya Facebook na YouTube tupate kuzipokea papa hapa. Na hivyo basi, jina langu ni Moses Okech na Bunge La Wenyeji linaanza sasa hivi. Karibu sana. Endelea kutuma ujumbe mfupi tukiweza kuzisoma papa hapa kwenye Bunge La Wenyeji. But to start over the conversation, I want us to start from my left hand side. Okal, what is the state of leadership and governance right in the country? We are everything, all the way from the social aspect, the economic spectrum, the political phenomenon. Everything is facing a downward trajectory because there are some things that we ought to have done as members, or rather as citizens in this country during the 2022 general elections, but we didn't foresee those kind of things. So that is why we are experiencing this kind of things. I cannot say that in general what is going on in the government is a weakness, or rather is affiliated, all those weaknesses are affiliated with the government. But I would say that there are some big shortcomings that we are experiencing, which is a courtesy of this government. So personally, I would not say that everything is going on well with us, because we've been seeing this all along since we got the new regime. You see, the government is a replica of the people. So when you see your government torturing you, that is actually how the people behave. That is what we wanted. Yes, because we got these warnings, we received them through alarms, we received them through prophecies, through dreams. But we never sat down to discuss this thing to avoid this future, circumstances. We expected a lot from our president. Yes. The things that he had promised during his campaign, he has not yet given us back to the nation. And these, let's say, imetumiza sara kama sisi youth. For example, he promised the youth that he will give them
kazi mtahani, but now hakuna, vijana are really suffering. Inafika hiyo time even vijana wanaenda kuhiba ndo wapate kitu ya kukula at night. By this unaona yenyewe we as youth we are really suffering. They started in the wrong footing. Yeah, after giving plenty of unrealistic promises during the campaign trails, they find it very difficult to fulfill some of the promises they made. So it's coming it's very difficult for them to actually stabilize the country. So we are not taking the right direction as a country. We are still very far from where we should be. Asante. Mimi masuala ya uongozi kuyazungumzia yana mchanganyiko na nahitaji mwenyewe kuyaelewe kwa undani na kwa umakini. Na mimi najulikana kwa kusema ukweli na pia najulikana kama siyekuwa na uoga. Mimi hakuna yote ambayo mimi namuogopa. Kama kuna mabaya mimi nitayasema, na kama pia kuna mazuri mwenyewe nitayataja. Serikali yetu kufikia sasa hivi mimi naweza ipa hongera kidogo, manake kazi wamefanya hangalau. Ingawaje kuna zile tunaita challenges kidogo ambazo wanazipitia, lakini kulingana na jinsi ambavyo serikali yenyewe the way they took over from the previous regime, wamejaribu kufikia sasa hivi, na ndio tuweze kusuluhisha masuala haya ambayo yanatuhusu sisi kama nchi ama sisi kama wananchi. Viongozi wenyewe wanafaa wahusishwe, na cha ubaya ama kinachosikitisha ni kwamba viongozi wenyewe ambao tuliwachagua pia ni kama wamesahau majukumu yao. Kiongozi akishachaguliwa yeye ameenda kule, kama wale wabunge wao wakienda kule kazi yao ni kukaa tu pale. Some are not even appearing in the parliamentary meetings. Shida tu ni kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wameona kwamba tumbo yao ni afadhali kuliko Wakenya. Unapata kwamba walipewa kazi lakini pale pa kufanya kazi yao itendeke ama ionekane inakuwa shida. Our president is the commander, yes. Anapena kitu ambacho kinafanya wafanye. So hawa wanachukua the instructions, they take it, but to implement it there's where kuna shida. But naweza patia rais wetu kongole, lakini watu ambao wanafanya chini yake kidogo wametulet down. At some point we on the right track, but pia tukiangalia kuna shortcomings hapo hivyo kwa government. Kama alijaribu kuleta reforms kwa education, of which kwangu mimi naona iko sawa, but tukiangalia vitu zingine kama cost of living ametulet down. Then kuna viongozi wengine hapo hivyo walichaguliwa, baada ya kuchaguliwa walisahau kile walichowaahidi wananchi kwamba wataenda kuwafanyia. Sasa hivi tukiangalia vile vitu walikuwa wanatuahidi haviko. Walituahidi, baada ya kuchaguliwa wakatusahau, wakaenda kujishughulikia wao wenyewe. Alright. Na kwa kweli kuuliza mpenzi mtazamaji, ni nini hasa inafanya viongozi wanapoingia kwenye serikali ama wanapoingia kwenye uongozi wanasahau kumakinikia yale ambayo wangepaswa kuyamakinikia kwa wakati ufaao? Hebu Karl, wewe unahisi kwamba ni nini inafanya viongozi wengi wanasahau majukumu yao na yale ambayo wangepaswa kuweza kuyatimiza kwa Wakenya? It is some demonic spirits that are hovering around Kenya. Because you see, sometimes we have tried. I would say that as far as spirituality is concerned, at first point we thought that maybe Kenya imelaaniwa. Bana, sisi kama wa Kenya, we've seen the president calling people as far as America. Benin alikuwa hapa juzi na uliona vile Moi Stadium ilijaa ili tufukuze hizi mapepo. Lakini bado tunaona tu hakuna, there is no change. So I would say that this thing is just within our leaders. The reason why these people, I would personally say that most of them are not delivering, because there are some who are doing very good job. Unaona, the moment they are vying for their seats, wamekuja campaign, like they give us false promises, alafu akishapata hiyo seat, like, oh, I'll do this and that. Kama tuseme our leaders of now, venye wali promise mama mboga, venye waliwaambia, saizi tunaona the mama mboga are really suffering out here, awashughuliki now. So niseme tu, the moment they get to the seat, they for their own interest, like they want their own interest. Hawaangalii the youth ama
wachukui jukumu lolote sasa as Kenya as a nation. Shida kubwa ambalo linatukumba sisi kama nchi ama sisi kama Wakenya ni sisi wenyewe wa Kenya. Maana juzi niliangalia ile survey ambayo ilitolewa na tume la ufisadi EACC. Ilikuwa inaonyesha kwamba baadhi ya vitu ambavyo zinasababisha ile ufisadi ni sisi wenyewe wananchi kwa wenyewe. You have to really bribe someone to get whatever you want. Kwa hivyo ndio tupate kila ambacho tunakitaka, ndio we see those changes that we really praying for. Linaanzia na sisi kama wananchi. Ni je, tutaendelea kuwa fisadi wenyewe kwa wenyewe? Tuendelea kuwapa hao mabenyenyo wenye kwa hizo maofisi mashilingi ndio tuweze kupata huduma ambao ni sisi wenyewe tuliwachagua? Ni haki yetu kupata hizo huduma. But if you look at some other leaders, I don't know if these people, I don't know the kind of interest they have. Their selfish interest is completely insatiable. If you go to their constituencies, the constituents are complaining. Just a road that is in the budget, the NGCDF money cutters for the same. They cannot do those kind of work. So I believe it is just a corruption, which is the big elephant in the house. Most of these leaders are corrupt. Kuna baadhi ya viongozi ambao walipata hii kazi kwa sababu tu ya urafiki na viongozi ambao wako juu. Lakini kazi ambayo wanaitekeleza viongozi juu kama nani? Sitaficha. Kuna unajua kiongozi wetu mkuu, rais wetu William Samoei Ruto. Yeye ndio kiongozi and is the party leader of the UDA. You know, kuna ile shida ambayo kwamba wabunge wetu wamekuwa kama slaves. Anything that the president says ikiwa ni positive ama ni negative, they'll go on passing it kwa bunge. That is very wrong. They should consider as citizens. Tunapitia nini after wame pass that bill? You see? So wabunge tafadhali msiangalie tu matumbo yenu. Wananchi tunaumia. Wewe unahisi kwamba mapendeleo na kuweka viongozi ambao bado hawana tajriba ikiwemo elimu ama masuala mengine inachangia kwa kuweza kuwa na kudorora kwa uongozi nchini? Viongozi, kuna wale walichaguliwa sababu ya kujuana na walio na vyeo vya juu ama ngazi za juu. Kuna wengine wananchi waliwakataa, hawakuwachagua. Waliwania viti vya ugavana, wananchi hawakuweza kuwachagua. Rais anachukua viti, anawapea kuja huko hivyo sababu ya interest zake mwenyewe ama interest zao. Wanajua wakiwekwa pale wataserve interest zake yeye na wao venye wanataka. Hiyo ndio inafanya taifa tuko nyuma. They don't know what they were chosen to serve the people or with, ama kitu walichaguliwa wafanye. Wako tu pale sababu waliwekwa pale. They are somehow like elements. Wanatumika, wamewekwa tu pale, lakini hizo kazi zinafanywa na watu wengine nyuma yao, si wao wanafanya hizo kazi. Masuala kama haya yanaendelea kuangaziwa na je, tunayafumbia macho? Wacha tuzungumze tuna viongozi. Tujue kwa nini hasa tunapoendelea kuyazungumzia kila wakati bado hakuna suluhu ya kudumu. Je, serikali inafumbia macho ama kunaendaje? Look at the docket of health, for example. I don't think Susan Nakumicha was so competent to administer over that docket. Why don't you think so? First of all, Susan Nakumicha, you see, you cannot work with a leader who is not truthful to the people. She told us that she had some degree from JKUAT. We went and did some scrutinization. We never found a name there. Then she came and told us that she took some online degree in pharmacy from some school in abroad that I don't know where it is. Then the school came and said that they don't offer an online degree in pharmacy. So we are wondering, even this diploma that she was talking about, I don't know where she did that diploma. Susan Nakumicha, her only interest is to vie as a governor in Trans Nzoia County to challenge Natembeya. And that is why the only thing that Nakumicha is doing right now is to anchor on some specific leaders who can support her for a gubernatorial race come 2027. She is not interested in the docket of the health ministry. The only thing she is there for is to squander funds and just sleep there because she knows that she is protected, working with the Speaker of the National Assembly. Allow me now in a very special way kuweza kuwakaribisha hawa viongozi. Wamesema kila mmoja yeye ni kiongozi wa hili na lile na lile, lakini unahisi kwamba wewe ukipatiwa nafasi
either of the spaces, unaweza kufanya nini kando na yale ambayo umeshuhudia kwa viongozi wa sasa? Wacha tuanze na upande wangu wa kulia. Tukiangalia kuna sekta mbalimbali hapa hivi. Vitu tunafaa kufanya ndipo sasa kuendelea kama taifa. These things like corruption. Our leaders wenye wako corrupt hao, tunafaa tumalize. Tunafaa tukuje tu come up na kitu kama once EACC ama nini realize that you are corrupt ama amekusummon huko hivyo, you are not supposed to vie in any seat. Wakifanya hivyo tutajaribu kupunguza hizo vitu. Kama kuna mtu alikuwa governor Nairobi akakuwa impeached sababu ya corruption, anaenda Kisumu anataka kuvai bado governor na bado anapewa chance ya kuvai. Hizo vitu tunafaa tukatae vitu kama hizo. Tukikuwa na mahali kama wanaweza tusaidia these things, kama mtu alikuwa someone ama ni corrupt ama alitolewa kwa ofisi sababu ya corruption, should not be able to vie. MCA, tufanye namna gani? Wewe ukiingia uongozini utarekebisha nini? Asante. Kwanza mimi nataka kusimama kiti cha member of county assembly pale Sehendu ward. Kila mmoja amesimama, wewe utafanya nini? Mimi kwanza unajua kwamba huko ninakotoka kuna huu mchezo wa kwamba mtu anasimama akianguka sio hivyo kwamba mtu anakuwa MCA next election anaangushwa, the other election anarudishwa. Mbona hiyo tamaa bwana? Kuna hiki tu kwamba wamezoea kwamba wanapewa mamlaka wanaitumia vibaya. No, as a incoming MCA, those people who are squandering money, and kwanza wanasema kuzeeka, unaweza heshimu uzee lakini uzee pia uko na upotovu wa maadili pia, na pia unaweza sema kwamba huyu kijana hawezi lakini huyu kijana anaweza. Ndio maana tumesema this time we as youth we are going for the seat, and we are not going to break any down anytime, and we are going to make life of our people better. Yeah. Kiongozi, tukaze wapi? Mwenyewe nina huo ndoto wa kuwania kiti cha ubunge, na ukiwa mwanabunge ama ukiwa mbunge kila ambacho unapaswa ni kupitisha zile sheria. I think I've really engaged a number of youths being a youth leader. I've interacted with most of them, and kuna hili swala ambalo tukikaa chini na tuliangalie, tulichambue, ni kitu ambacho kinaweza tufaidi sisi kwanza kama vijana. Kumekuwa na hivi viti vya kina mama, hii Women Rep County Assembly. This is just a law that was passed to help us reach the 2/3 gender rule. Je, hao vijana tuna place wapi katika masuala ya uongozi? Sisi vijana tutatumua tu tupige kelele, tukutaje majina kwa kule ma street, alafu natupea mahandles za shilingi 50, shilingi 100. Baada hiyo, je, sisi vijana tunafaidikaje? Why can't we pass a rule that benefits the youth? My member of county assembly right now is 53 or 54 if I'm not wrong. Je, tukiweza kupitisha swala la hivi viti vya wana MCA waviachie vijana below 35 years is left for youth and specifically youth. Kwa hivyo vijana watakuwa wamehusishwa kwa masuala hivi vya viongozi. Tujaribu kuhusisha hawa vijana na tuone jinsi ambavyo kitaenda. Getting people who are more than qualified to serve in those dockets, he ended up awarding his cronies, which is not the direction we should go as a country. So that is why you get the education sector, we are just fumbling. Yeah, even the CBC that Magoha had started, I think during Magoha's time it was really doing so well. But immediately Machogu took the mantle. You've seen the kind of fumbling that has been taking place in the education sectors. Yeah. That is haina wasiwasi. Haya, sasa wacha tufike kwa swali ambalo tulikuwa tumeliuliza kwamba viongozi hawa wataweza kuangazia tu wizara mbalimbali ambazo nimezitaja tu hapo awali. Kwa hivyo sijui tuanze na upande wa serikali ama tumalizie upande wa serikali. Tumalizie upande wa serikali, si ndio? Kwa hivyo tutaanza na ile ya kiongozi wetu hapa. Wewe unasema nini kuhusu wizara yako? Yeah. Kwangu hakuna kazi anafanya. Sababu ya vitu kama hizi accidents zinafanyika huku hivi. Mbona zifanyike? Sababu hatuko
he's not serious with this work. Tunaweza sema juu if they were serious au traffic officers mbona wanachukua bribe? Wako hapo kwa njia, hawashughulikangi na hao watu vizuri, hawafanyangi kazi yao hapo. Kazi yao ni kutafuta chai. If CS angekuwa serious somehow, au wakuja na strategy ya kukabi hii bribes hapo kwa njia, wanaweza fanya wakabi hiyo bribes hapo, watapunguza hizi vitu zinafanyika. Most of those traffic officers wana concentrate kwa chai huko, wa concentrate kwa vitu zinafanyika kwa njia. Utakuja huko na overtake, as long as uko na chai uko sawa, utaenda. What I want to tell Namwamba is that you should also calm down to village people. Unajua watu wengi wameangalia kwamba hizi talanta mingi wanakuja tuseme towns, these big towns, they are looking for these talents in big towns. Na kuna mtu pale kijijini ako na talanta lakini exposure hana. So naweza sema kwamba Namwamba anaweza anzisha hizi michezo nini katika viwango vya chini kule chini ili tuweze kupata talents ambazo zitakuja huku juu na kuwezesha tuweze kung'ara. But all in all, Namwamba, you're doing a good job and continue with that spirit. At least ambia hao wengine kitu ambayo unafanya siri ni gani kama Murkomen. You cannot be in charge if you are corrupt. The thing that is there is that the guy is corrupt. Tayari kuna zile cases kotini. Wajua, you cannot take control of a particular sector, which is one of the greatest sector, one of the important sectors of an economy, the agriculture. Lakini wakati ambapo we are appointing our CSs based on their loyalty to us, not based on their service delivery. Wajua yule kijana, yule mzee, samahani, kwa maana yake ni mzee, kila mtu na wakati ambapo we are not having a stable agriculture as part of the sector of an economy, nchi yetu haielekei pazuri. Kwa hivyo mimi namwambia bwana CS Lithuka Linturi, kwanza mimi hata kama ningewezekana mimi nitawaambia achane na hilo kazi, manake he has proven that he is not capable. Like I said, President RUTO was rewarding his cronies. So the person he gave us in the health docket is very is not qualified, for lack of a better adjective. Yeah, not qualified, not educated, just a clueless. Like Sumoja Margaret used to do a lot of work, like I'll produce the Linda Mama, that used to help by the back then. Unapata wale wa mama wanajifungua have got that capability, wanapata the little food, the little, like niseme hizo kidogo zenye walikuwa wanapata ilikuwa inawasaidia sana. The support from Margaret, according to our first lady of now, yeye kazi yake tu ni kuomba from place to place. Tusaidie sisi kama wasichana. Kwanza saa hizi the sanitary pads are really, the cost of the sanitary pads are really high. Alafu si kila mtu anaweza afford sanitary pads. Unapata sasa wale wasichana wenye wako maybe tuseme like Turkana, they are using that cloth. Do not forget that the Gen Zs are getting their ID cards and they are watching. Come 2027, they will be majority voters. We have 19.8 million youths in this country. By 2027, they'll be voters. We are going to mobilize, and that is what we are doing now. You will not come this time around with handouts. We are not going to accept, because we know better. We are no longer in the Precambrian era. We are not going to be castigated by diabolically machinated and Precambrian rulings of political bubbles and unethical cocoons. This time round, it is your agenda that the people will buy. It is the projects you did for us when you are elected that we are going to buy. We are not going to buy jokes this time. Hapo ndipo tunafungia jambo letu la Bunge la Wenyeji. Tumeliangazia kadri ya viongozi hawa
wangeweza kulisema. Lakini swala la uongozi, ninafikiri kwamba hata nyinyi mnaweza bear witness kwamba swala la uongozi haliwezi kuisha, manake kila mtu anapata nafasi ya kuweza kusema kitu jipya pindi tu muda unavyoyoyoma. Penzi mtazamaji, kama uliweza kupata nafasi vile vile, asante sana kwa kutazama Bunge la Wenyeji. Si tupatane wiki ijayo tukiangazia masuala mengine, na ukumbuke kwamba tulikuwa tumekuambia kwamba tuma ujumbe mfupi tuweze kuja mahali ambapo upo ili tuweze kuangazia masuala yanatokea sehemu hiyo. Leo hii tumepata fursa kuzungumza na hawa viongozi katika sehemu ya Gataka hapa jijini Nairobi. Lakini kama ilivyo ada, hatuna budi kusema kwamba hivyo ndivyo Bunge la Wenyeji inavyofanya kazi. Jina langu ni Moses Okech. Asante sana. Tupatane wiki ijayo kila siku ya Jumatano saa 2 kamili. Hii ni Bunge la Wenyeji. Buy Credo Chap Chap across all networks bila stress. Go to M-Pesa paybill number 33000 na uweke account number yako na namba ya